you're only as good as your last Friday. On a Friday, what kind of film you've made is what you'll be known for the next Friday. I think Thanal was the last of the cop films that I did. That's my comfort zone, making action films and doing action. I get like a energy உள்ளுக்குள்ள. I'm a kid who watched WWF while growing. இப்போ 4 பேர் நம்மள அடிக்க வராங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு வா 4 பேரையும் அடிக்கலாம் அப்படின்னு யாரும் முடிச்சுட்டு போக மாட்டாங்க. First to save ourselves what to do in that situation. You need to feel helpless, you need to run like a father. So imagine உங்க kid அங்க இருக்கு. அப்போ வந்துட்டு இங்கேருந்து அங்கே ஓடணும்னா அப்போ வந்துட்டு you are not going to run like this. என்னோட எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ஆர் நாட் ஸ்டாக் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் வேற இப்போ கோவத்துக்கு வந்துட்டு ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்கணும்னா யூ கான்ட் ரியலி டூ தட் அண்ட் ஃப்ரம் த ஸ்கூல் தட் ஐ ஹவ் கம் ஃப்ரம் எனக்கு வந்துட்டு அப்படி பண்ண எனக்கு வர மாட்டேங்குது. ஹிந்து நேயர்கள் அனைவருக்கும் என் நெஞ்சார்ந்த வணக்கங்கள். நான் புவனேஷ் சந்தர் அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம பேச போகிறது அத்தர்வா சார் கிட்ட ஃபார் ஹிஸ் ஃபிலிம் தனல். ஹாய் சார், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன், நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். You're stepping into your 15th year and fascinatingly it's your busiest phase in நினைக்கிறேன். I mean we have seen a lot of Atharvaa and we are so happy about it. Firstly Idhayam Murali ஒரு song came up and you know it's super beautiful song by the way, and then we had DNA, again wonderful performance, and now we have Thanal coming up. Then Idhayam Murali will see a release and then we have Parasakthi coming up. Yeah. What's the vibe like? How are you feeling right now? It feels nice, I guess. It's not like we had planned this. நம்ம வந்துட்டு வாழ்க்கையில் ஒரு பிளான் போடுவோம், தென் வாழ்க்கையை வந்துட்டு ஒன்று செய்யும் இல்லைங்களா. I think that's what is happening. A couple of months back I had DNA, which was very well received and everything. And right now Thanal's release is something that we hadn't really planned. But I'm glad it is coming out because I truly believe that ஒவ்வொரு படத்துக்கும் ஃபேட் வந்துட்டு அந்த படம் தான் டிசைட் பண்ணுவோம்னு சொல்லி இந்த தனலை பொறுத்த வரைக்கும் this was the timeline, I guess. And I'm very glad that it's coming out also. And future also looks very exciting with whatever I have. Right. Yeah. So of late, I hope you have noticed how a lot of films, they come to theaters, it gets good reception, and they get a second life on OTT, right? I really believe that happened for you with the DNA. ரொம்ப அதிகமாகவே நடந்துச்சு. And DNAல I watched it in theaters and everyone watched it in theaters, but after OTT, like a lot of people on Twitter started talking about the film and stuff like that. So how is that whole reception? Does it sort of அந்த மாதிரி ஒரு reach does it validate a part of you? Like okay, cool, like we are doing something right, Brinta? See, my personal opinion, and this is only based on what I think. See, when we make a film, எனக்கு வந்துட்டு ப்ராசஸ் வந்து I start enjoying the process. I always say this one thing. நாங்கள் வந்துட்டு ஒரு படம் எடுக்கும்போது if we don't get entertained on sets, there's no chance we're going to entertain the audience on screen. It becomes very difficult. So I like the process in general. But அதை தாண்டி வந்துட்டு when it comes to say the result and everything, right? It's not really in your hands. Okay. But when it came to DNA, I knew we made a good film. That's all I knew. And even when we went for promotions or interviews or something, I only kept saying that we made a good film and nothing beyond that. Beyond that is not under my control. Yes, the film was well received by the audience and everything. And beyond that, when it came to OTT and everything, it blew up in other territories. That's what happened with DNA, I feel. And that's happened in earlier films also. But DNA is something, இப்போ நான் வந்து recent times என் படத்துலேயே நான் பார்த்தது வந்து DNA. And you're right about that because as much as people called me and spoke to me during the release, I get the same kind of reception after the OTT release as well. And from other languages, other like co-star friends of mine from other languages, everyone called and they spoke about it. It felt amazing. Right. And coming to Thanal, so before your web series Mathagam, during the promotions you had mentioned something. You said, trigger பண்ணதுக்கு அப்புறம் I didn't want to do cop roles அப்படி சொல்லியிருந்தீங்க. Mathagam பண்ணிட்டு இதுக்கப்புறம் cop roles பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. Something has changed about that stand. ஏதோ ஒரு Thanal ஏதோ something has changed that stand for you, right? No, I still stand as the same. Yeah. So then what motivated you to do Thanal? Thanal wasn't a film that I recently did. Okay. But கொஞ்சம் முன்னாடி முடிச்சிட்டேன். Right. So I think Thanal was the last of the cop films that I did. So அதுக்கப்புறம் தான் I decided saying it's not because of anything. I love doing cop roles. எனக்கு அந்த யூனிஃபார்ம் போட்டு நிற்கும் போதே I feel like a different person. But இப்போ வந்துட்டு எனக்கு என்னன்னா because I've done like 3 cop films, like this will be my third.
And one thing I can assure is every film will be different from the other one. இப்போ தனலை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து 100 மாதிரி இல்லை ட்ரிகர் மாதிரி இருக்காது. அது என்னால் கேரண்டியாக சொல்ல முடியும். தனல் வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும். பட் பியாண்ட் தட் என்ன ஆயிடுதுன்னா when I wear a cop, no, I'm limiting myself அப்படின்னு எனக்கு தோண which you have to be a sort of ஒரு பாடி லாங்குவேஜ் கேரி பண்ணிட்டு இருக்கணும் அப்படி சொல்ல to a certain degree. Like as an actor நான் சொல்கிறேன் கொஞ்சம் லிமிட் பண்ணிக்க வேண்டியதாக இருந்தது. Why I decided இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வந்து I want to explore myself as an actor ஏன் எனக்கு தோண ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா because recently I did another film called Villian அப்படின்னு சொல்லிட்டு it's yet to be announced and everything. அதில் வந்து டபுள் ஆக்ஷன் பண்ணேன். ஸோ தேர் ஒன் ஆஃப் த கேரக்டர்ஸ் ஐ ஹேட் டு வேர் லைக் அ விக் அண்ட் எவ்ரிதிங் அண்ட் ஆக்ட். ஸோ அது பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஐ ஃபெல்ட் லைக் அ கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் பர்சன். நான் அதை போயிட்டு செட்டில் போய் நிற்கும் போது ஐ வுடன்ட் பி த சேம் வே. நான் எப்படி ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு ரியாக்ட் பண்ணுறேனோ ஆர் த வே ஐ ஈட் அண்ட் எவ்ரிதிங், ரைட்? ஐ ஸ்டார்டட் ஃபீலிங் டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ் அ பர்சன். நாட் டு அ டிகிரி தட் வெளிலேருந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் என்ன பார்த்தீங்கன்னா வெளிலேருந்து பார்க்குறதுக்கு ஐ மைட் லுக் ஃபிசிக்கலி டிஃப்ரெண்ட், பட் இட் வாஸ் மோர் இன்டர்னல் வேர் you started feeling like a different person. Right. ஸோ அங்கே எனக்கு என்னென்ன பவுண்ட்ரிஸே இல்லாமல் ஆயிடுச்சு. ஸோ நான் என்ன வேணும் பண்ணலாம். ஸோ ஐ ஸ்டார்ட் கிரியேட்டிங் தட் கேரக்டர். ஸோ ஐ ஸ்டார்டட் என்ஜாயிங் தட் ஜர்னி வேர் ஐ கிரியேட் அ கேரக்டர் அண்ட் இட் ஒர்க்ஸ் ஃபார் போத் மீ அண்ட் த டைரக்டர். வி ஃபைண்ட் அ மிடில் கிரவுண்ட் அண்ட் ஐ கெட் டு எக்ஸ்ப்ளோர் தட் கேரக்டர் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் 60 days அப்படின்னும் போது அது எனக்கு எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது. இட்ஸ் நோ மோர் அ ஜாப் ஃபார் மீ. ஸோ ஐ ஸ்டார்ட் என்ஜாயிங் இட். எவ்ரி டே இட்ஸ் அன் எக்ஸைட்மெண்ட் வேர் ஐ வேக் அப் இன் த மார்னிங் ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு தட் டேஸ் ஷூ. ரைட். ஸோ அதனால தான் இந்த டெசிஷன் எடுத்து saying that let me explore different kind of roles and not the same thing. It's very interesting that you mentioned this because quite recently when I was talking to your Parasakthi co-star Mr. Sivakarthikeyan, I asked him ஒரு ஸ்டார் இருக்குன்னா ஒரு எக்ஸ்பிரஷனுக்கு ஒரு லிமிட்டட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் வேரியேஷன்ஸ் தான் காட்ட முடியும் இல்லையா? ஃபார் யூ எஸ்பெஷலி நீங்கள் வந்துட்டு யூ ஆக்டட் அ லாட் ஆஃப் ஆங்க்ரி யங் மேன் ரோல்ஸ் அண்ட் யூ ஹேவ் தட் ஸ்டார், தட் வெரி இன்டிமிடேட்டிங் ஸ்டார், யூ கேன் புல் தட் ஆஃப் அப்படிங்கிறப்போ அஃப்கோர்ஸ் தெர் இஸ் அ லுக் லைக் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இன் DNA you have the beard and stuff and you go through a journey that the film itself has a journey and Correct. Stuff like that. But beyond that, like to ensure that each role stands apart, what do you do? I mean, he of course said that, you know, it's about the character, that story itself should bring that upon. You should just tap into that abdinte. What's your take? See, I feed off the director's energy. Okay. So I'm one such actor that feeds off the director completely. So எனக்கு வந்துட்டு my director for the next 60 days is like part of my family, like the closest circle of family. Like I prefer talking to my director on a daily basis or just trying to understand, even if not daily basis, at least on the shoot போறதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு ஒரு 2-3 நாளைக்கு முன்னாடி we start talking about the film and everything, and it works for me. Right. And எனக்கு வந்துட்டு ஒவ்வொரு ரோல்ஸ் பண்ணும்போது வந்துட்டு ஹவ் ஐ ட்ரை டு மேக் இட் டிஃப்ரெண்ட் இஸ் லைக் ஐ வில் கிவ் யூ அன் எக்ஸாம்பிள். இப்போ டிஎன்ஏல வந்துட்டு ஃபைனல் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் மீ வென் ஐ see the kid, I need to run towards the car and everything and go get my kid இல்லைங்களா. ஸோ அந்த ஷாட் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு பண்ண சொன்னாங்க. ஐ கீப் லுக்கிங் அட் நிமிஷா. நிமிஷா இஸ் அன் இன்டென்ஸ் பர்ஃபார்மர். ஸோ போத் ஆஃப் அஸ் ஆர் பர்ஃபார்மிங். தே கிவ் அஸ் த கியூ. 2 பேரும் இப்படி திரும்பி பார்க்குறோம். 1, 2, 3 ஸ்பிளிட் செகண்ட் யூ காட் ரன். இப்போ ஓடின உடனே ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. எல்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம். இப்போ என் கியூ வந்துருச்சு. ஓடின உடனே ஐ ஸ்டார்டட் ரன்னிங். ஐ ஹாவ் அ சர்டன் வே ஐ ரன் இன் ஜென்ரல். நாட் நான் கான்ஷியஸாக அப்படி ஓடணும்னு நான் ஓட மாட்டேன். இன் ஜென்ரல் என் பாடி லாங்குவேஜ் அப்படி தான். ஸோ ஓடும்போது இப்படி தான். ஸோ வாட் ஐ ரன் இன் இப்போ ஈட்டி பார்த்தீங்கன்னா தட்ஸ் ஹவ் ஐ ஜென்ரலி ரன். இப்போ இந்த படத்தில் வந்து நான் அப்படி ஓடும்போது நெல்சன் டெல்ஸ் மீ தட் நோ you look like something else. Why you don't even look helpless when you run like that? Right. You need to feel helpless. You need to run like a father. So imagine உங்க கிட் அங்க இருக்கு. அப்போ வந்துட்டு இங்கேருந்து அங்கே ஓடணும்னா அப்போ வந்துட்டு you are not going to run like this அப்படி இல்லை. You're going to be desperate. Yeah. So what I did was, if you see that sequence, I won't raise my hand more than my chest level. So இப்படி தான் ஓடு. ஸோ எல்லாத்தையும் தள்ளி விட்டு ஓடி போய் இது பண்ணுறோம். ஸோ லைக் small things like that, right? It makes a huge difference. Right. And அதுக்கு வந்துட்டு you need a director to tell you that yeah, this is okay, this is not okay அப்படிங்கிறது வந்துட்டு சொல்றதுக்கு அந்த மீட்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டேரக்டர் தேவை. Okay. So as much as our performances, we can try our level best to make it different, but you need to have a captain who will say okay to things like this. Right, okay, but what if, let me just conjure a situation for you. Okay, say for instance, you're playing another cop in a different film, maybe a film that's coming a year later. In that film, you are holding the phone and you're supposed to be staring at someone. Okay, now say for instance, it triggers something new. Say for instance, like I don't know, I haven't watched Thanal yet, but say Thanal and more short irukku அப்படிங்கிறப்போ, would you think போன படம் போலீஸாக இது பண்ணோம் அதே மாதிரி the expression and everything is the same? I was holding a phone there, I was expression the same, so should I do differently அப்படிங்கிறது thought, would that arise at that moment? No.
எனக்கு வராது. Okay. பிகாஸ் ஃபார் மீ பேக் ஸ்டோரி மேட்டர்ஸ். Okay. ஸோ இப்போ நான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறேன்னா, இப்போ அந்த ஒரு ஷாட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறேன்னா, எனக்கு வந்து முன்னாடி என்ன நடந்தது, பின்னாடி என்ன வந்து சொல்லிடுவாங்க. The build up to that. யா, ஸோ நான் அங்கே பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது ஐ டோன்ட் பெர்ஃபார்ம் ஃபார் தட் பர்டிகுலர் ஷாட். ஸோ ஐ பெர்ஃபார்ம் ஃபார் த வெயிட்டேஜ் ஆஃப் வாட் ஹஸ் ஹேப்பன் பிஃபோர் தட் அண்ட் வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் நெக்ஸ்ட். அது மைண்டில் இருக்கும்போது என்னோட எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ஆர் நாட் ஸ்டாக் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ். வேற இப்போ வந்து கோவத்துக்கு வந்துட்டு ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்கணும்னா யூ கான்ட் ரியலி டூ தட். அண்ட் ஃப்ரம் த ஸ்கூல் தட் ஐ ஹவ் கம் ஃப்ரம், எனக்கு வந்துட்டு அப்படி பண்ண எனக்கு வர மாட்டேங்குது. You need the context. Yeah, I'm not saying that's the wrong way to do it or a right way to do it. அந்த டிபேட்ல நான் போல. பட் என்ன வந்து நான் புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு I'm not able to do that. Right. Where I'm not able to just give an expression for the sake of it. So எனக்கு அந்த ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் சொல்லும்போது எனக்கு I start feeling for that character. So somewhere even for a third person, if it looks the same, for me I'm feeling different in that particular way. So I feel it works for me. Right. And one fascinating thing is a recent big star film-ஆ இருக்கட்டும், இல்லைனா உங்களோட டிஎன்ஏவாக இருக்கட்டும், the protagonists, they are vulnerable. They're very vulnerable. They're not the typical macho heroes which, you know, we used to be seeing. Like நம்ம ஒரு actually there's a thing where mental issues இருக்குன்னா ஹீரோஸ் ஒத்துக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு திங் இட்ஸ் ஆக்சுவலி நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். பட் திஸ் சேஞ்ச் இஸ் குவைட் இன்ட்ரெஸ்டிங். உங்களுக்கு when you approach DNA or லைக் எப்பயாவது தோணுச்சா இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் லைக் இந்த மாதிரி ப்ளே பண்ணுறோம் இது எப்படி எடுத்துப்பாங்கிறது தோணுச்சா? ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். செகண்ட்லி, how do you see this whole change with how people are embracing vulnerable heroes? It's super because it makes it the connecting factor becomes a lot easier அப்படின்னு சொல்லி தோணுது எனக்கு. Because not everybody in a situation, இப்போ 4 பேர் நம்மள அடிக்க வராங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு வா 4 பேரையும் அடிக்கலாம் அப்படின்னு யாரும் வந்துட்டு போக மாட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டு சேவ் ourselves what to do in that situation. Certain people வந்து ஒரு 2 பேரை அடிச்சிட்டு they get beaten up. Certain people வந்து அந்த 4 பேர் பார்த்த உடனே ஓடிடுவாங்க. இந்த என்ன வந்து naturally comes first to that character, that's what happens இல்லைங்களா? பட் somewhere I feel that cinema is evolving. இப்போ 2 வருஷம் முன்னாடி பார்த்த சினிமா வந்துட்டு இன்னைக்கு கிடையாது. That I can guarantee, I can tell you. And the kind of films that we are getting exposed to, you open Netflix or you open your Prime இல்ல வந்துட்டு Hotstar open பண்ணாலும் வந்து அவங்க வந்து content அப்படி இருக்கு. I'm not talking about just content from foreign languages நான் சொல்ல. நம்ம இந்தியன் கண்டென்ட்டே வந்துட்டு அவ்வளோ இருக்கு. மலையாளம் is making such amazing cinema. And இவங்க யாரு தெலுங்குல they're making good cinema. Like Marathi they're making such amazing cinema. And recently I met like a producer who works in the Hindi films, and he started investing in Gujarati cinema. And he came and showed me a footage of what he's done with Gujarati. Okay. So I feel that there are no barriers. So in such vandittu cinema is changing, and the barriers are being broken. இப்போ வந்துட்டு when you people I think today have started enjoying films in a much different way, where it's more about the content rather than who plays it and everything. So இப்போ வந்துட்டு even if you want to do the bills, or even if you have certain inhibitions or whatever it may be, you will have to as actors differentiate between me being Atharvaa and me being the character that I'm playing. So I can't mingle both and I can't make it. Yes, when I perform, a part of me comes to be into the character. But beyond that, I still believe that the character needs to have whatever glorifications or whatever traumas that he's going through. The character has to go through that journey. Yeah. You mentioned how you think about the characters and how the characters at your flow that you பார்க்குறீங்க அப்படிங்கிறப்போ, has there ever been a situation where a character just stays with you a little bit beyond the cut and beyond the shoot? Early on in my career இருந்தது. But right now I think I'm slightly எனக்கு இப்போ வந்துட்டு I know better to just know that it's a job, and beyond that it's my personal life அப்படின்னு சொல்லி. But initially எனக்கு அந்த தெளிவு இருக்குல்ல. முப்பொழுதும் கற்பனை, பரதேசி அந்த டைம். பரதேசி 30 கற்பனைகள் had a ball of a time shooting போது. பரதேசி ஷூட் பண்ணும்போது எனக்கு தோணுச்சு. ஏன்னா எனக்கு ஷூட் பண்ணும்போது yes it was tasking and everything, பட் எனக்கு வந்து ரொம்ப டாஸ்கிங்காக இருந்தது அந்த 2 மாதம் நாங்கள் டப்பிங் பண்ணோம். அது வந்துட்டு எனக்கு இன்னும் மென்டலாக ஸ்ட்ரெயின்டாக இருந்தது. பிகாஸ் நான் வந்து ஷூட் பண்ணும்போது இட் வாஸ் ஃபிசிக்கல் ப்ரெஷர்ஸ் தான் எனக்கு. அண்ட் இட் வாஸ் மோர் அபவுட் மீ பீங் அன் ஆக்டர், மீ ரீடிங் த லைன்ஸ், அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. ஸோ எனக்கு வந்துட்டு அந்த டைம் லைனுக்குள்ளே ஒரு 2 பக்கம் டைலாக் கொடுத்தாங்கன்னா நான் வந்து அதை சிங்கிள் டேக்கில் வந்து வித்தவுட் எனி திங்ஸ் நான் அங்கே போய் டெலிவர் பண்ணேன். தட் யூஸ் டு பி மை ஜாப். ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு நான் அந்த ஜோனில் இருக்கும்போது யூ டோன்ட் ரியலி கேர் அபவுட் எனிதிங் எல்ஸ். பட் இங்கே வந்து டப் பண்ணும்போது யூ வில் ஹாவ் டு பிரிங் இட் பேக் டு லைஃப். அங்கே என்ன பண்ணுவோம் அதை விட என்ஹான்ஸ் பண்ணிட்டு இங்கே பாருணும். விச் மீன்ஸ் ஐ வில் ஹாவ் டு பி இமோஷனலி கனெக்டட். இந்த மாதிரி இப்போ எல்லா படத்துக்குமா நடக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நடக்காது. தெர் ஆர் சர்டன் ஃபிலிம்ஸ் வேர் யூ கெட் இமோஷனலி கனெக்டட், அண்ட் தட் வாஸ் ஒன் சச் ஃபிலிம்.
Right, right. Any other film for recent times where you felt a little bit of that, okay, I like this character, or say a film where you found the character to be quite closer to who you are in life? அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருந்திருக்கா? Every role that I play will have a part of you. some ஏதாவது ஒரு சீக்வன்ஸ்ல தெரிஞ்சிடும். அது எனக்கு ஐ மீன் நான் பார்க்கும்போது எனக்கு தெரிஞ்சிடும். இது என்ன கொஞ்சம் வேற You don't consciously bring it in. No, that just happens to me. Maybe the way I think. So initially, every move of mine used to be very calculated. I'll know exactly what I'm going to do in the frame. Right. But somewhere நான் என்ன வந்து இதுல பார்க்கும்போது it's all learning இல்ல. I felt like I was being too monotonous doing the same thing over and over because I plan it much earlier. இப்போ வந்துட்டு when I act, I just see the basics of what is around me. And அதுக்கு போய் நடிக்கும் போது I know what my frame is. So within the frame, whatever we do, if it works on the right. Thanal, especially, you're collaborating with a debutant director, right? Mr. Ravindra Madhavan. Yeah. So, இப்போ அஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு கதை வந்து நரேட் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு ஒரு எஃபெக்ட் இருந்திருக்கும். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஓகே, திஸ் இஸ் குவைட் இன்ட்ரெஸ்டிங், ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் தோணி இருக்கும், which is why you have decided to do the film. But what gives you that conviction to say, okay, this director can translate this effect இந்த நரேஷனை வந்துட்டு ஸ்க்ரீனில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கன்விக்ஷன் அந்த கால் எடுத்திருப்பீங்க இல்லையா? அது எப்படி எடுத்தீங்க அது? See, எனக்கு வந்துட்டு ரவி வந்து we met through a common friend. ஸோ அவர் வந்து சொன்னார் இந்த மாதிரி கதை கேள் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ நான் கதை கேட்டேன். First I met Ravi. So I always have this thing where இப்போ recent timesல when I meet a person, first time I just want to know what their approach towards cinema is, because it's very important, I feel. It's not just the script you read, it's about the filmmaker as well. So, and first time na meet பண்ணும்போது we sat and spoke about the film, not as a story, as a concept வந்துட்டு உட்காந்து பேசணும். ஸோ அப்பயும் வந்து எக்ஸைட்டிங்காக இருந்தது. And he had a sense of vision. And Ravi வந்துட்டு when you meet him, you'll understand that அவர் பேசுகிற விதமே he is very sure about everything. When he's unsure about it, he will tell you he's unsure. So he doesn't pretend or ஒரு ஃபசாட் போட்டு நான் வந்துட்டு நான் இப்படி நினைக்கிறேன் ஆனால் நான் உங்களுக்கு வேற ஒன்று சொல்கிறேன், அந்த மாதிரி இருக்கவே இருக்காது. And a director is a director end of the day, no matter if he's a debut director or an established director. எனக்கு வந்துட்டு it doesn't make a difference when I go work, right? For an established director, yes, they call the shots and everything. When it comes to a debut director like Ravi, it's more about collaboration and things like that. And but beyond everything, I don't we don't get too involved in the director space, being actors. You won't handhold him or no, not at all. And for a director to come there, he knows his film more than I do. Because he's been with the script for 2 years, 3 years. Now வந்துட்டு அந்த 2 hour நான் கேட்கறதுனால doesn't make me smarter than what he's written. So I truly believe my directors. அதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னேன்னா, I feed off my directors. ஸோ எனக்கு வந்து ரவி கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தாப்புலன்னா நான் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருப்பேன். இப்போ என் டேரக்டருக்கு வந்து கொஞ்சம் டைஸியாக இருந்தாருன்னா எனக்கும் அந்த சீன் மேலே டைஸியாக இருப்பேன். ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் மீ. அண்ட் it's end of the day, it's not that he's a new director or like established director. New director na, your technical team needs to be strong. Established director na, they get to decide what needs to be done. That's the only difference here. Right. And wonderful trailer பார்த்தேன். From the trailer, I can understand that you are playing a cop and Mr. Ashwin Kakamano plays an ex-military man, and it's a clash between you both. I just randomly ஒரு thought வந்துச்சு. இப்போ say for instance a different film, it's pitched to you. You're the hero, but you're playing the villain character, where it's an anti-hero kind of a subject. Would you be open to do this? I would love to do it. எனக்கு வந்துட்டு right now I'm in this phase of life where I'm enjoying the kind of characters I'm hearing as scripts or the kind of films that I'm doing. It's no more a job for me. I've started enjoying it. Meaning, like action is something that I truly like doing. That's my comfort zone, making action films and doing action. I get like ஒரு சின்ன எனர்ஜி வந்துடும் உள்ளுக்குள்ள. I'm a kid who watched WWF while growing. So yeah, that is a great thing. But beyond everything, I'm at this phase where I'm trying to explore different characters. I've become more attentive about my surroundings, where I see everyone and I see how different they are from me. So I always, now my perception towards the world is there are 3 worlds. There's not just one world. A world that the world that you're looking at, the world that I see through my eyes,
and the actual world, that is reality இல்லைங்களா. So எனக்கு வந்துட்டு இப்போ யார்கிட்ட பேசினாலும் I see it as three different worlds. So the common point of where you and I meet, it becomes reality. That's how it works. Interesting, but how do you, okay, that is quite an interesting perspective. இப்போ நீங்க does it filter in the way you see cinema also, like the way you approach cinema also? Everything in life in general, this is my theory as of now. Wow, okay. Yeah, even how it affects cinema is, see now Ashwin plays the negative role inga, and when you see the trailer itself, it says that he's an ex-militant and things like that illingla. So I ask my question that who's right and who's wrong here? Who knows things and who does not know things here? Everyone are trying to figure everything out. People who are much older than us talk about experiences. Our experiences are share பண்றாங்க. Meaning that is the learning that they have learned in. Do they say that it's the right thing? No, right? அது வந்துட்டு யாருமே சொல்ல முடியாது. This is the path. இது எடுத்தா அங்க போய் ரீச் ஆகலாம்னு யாருமே சொல்ல முடியாது. That's how I see it. And how I see it is, நம்ம வந்து எந்த சூழ்நிலையிலேருந்து in what lens we look at our problems. So if நான் நின்றுட்டு இருந்த இடத்துல இருந்து, so just take our film itself. நான் நிற்கிற இடத்துல நான் பண்றது கரெக்ட், அங்க வந்து அஸ்வின் நிற்கிற இடத்துல இருந்து அவர் பண்றது கரெக்ட், அவருக்கு ஒரு நியாயம் இருக்கு. So now who's right? Who's here to debate which is right? So this is how I look at everything as of now, I feel. Oh, interesting. Okay. And speaking of the physicality that you bring to your characters, a few years ago you had mentioned how உங்கள் அப்பா வந்து உங்களை வந்து ஒரு 6 மணிக்கு எழுப்பி எக்ஸசைஸ் பண்ண சொல்லுவார், உங்களுக்கு அவ்வளோ கோவம் வரும் ஏன் சொல்லி, பட் ஆஃப்டர் தட் யூ ஸ்டார்டட் என்ஜாயிங் தட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. ஆஃப் லேட் லாட் ஆஃப் யர் கேரக்டர்ஸ் சீம் வெரி ஃபிசிக்கலி டிமாண்டிங். ஒரு இன்ஃபேக்ட் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பண்ண கார்த்திக் நரேனோட படத்துலையும் வந்துட்டு யூ மென்ஷன் டியூரிங் தி ப்ரமோஷன்ஸ் தட் யூ ஆர் அவ்வளோ ஃபிசிக்கலி யூ ஹேட் டு புட் இன் டு த கேரக்டர் அப்படின்ட்டு. ஹவு இஸ் திஸ் ஹோல் ஜர்னி பீங்? கொஞ்சம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கா? இல்லை, சி ஃபார் மீ எனக்கு என்னன்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் திங், ஒரு ஃப்ரெண்டை மீட் பண்ணேன். ஐ திங்க் த ஹோல் திங் சேஞ்ச் அங்கே தான். ஓகே. ஸோ ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி ஒரு ஃப்ரெண்டை மீட் பண்ணேன். அண்ட் வி வர் ஆல் அட் டின்னர் என்னவோ, அவன் வெளியூரில் இருக்கான். ஸோ மீட் பண்ணி பேசும்போது நான் ஜாவை பற்றி என்னடா அவன் வாழ்க்கை செம்ம வாழ்க்கைடா அப்படின்னு சொல்லி அவன்கிட்ட பேசியிருந்தேன். பிகாஸ் இஸ் அ பைலட் அண்ட் திங்ஸில். அவன் வந்துட்டு என்னடா எங்கள் வாழ்க்கை, உங்கள் வாழ்க்கை என்னடா, வாட் ஆர் லைஃப் யூர் லிவிங் அப்படின்னு. நான் சொல்கிறேன், யூ கெட் டு ட்ராவல் டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ் இன் த வேர்ல்ட். டெய்லி ஒரு இடத்துல வந்து எந்திரிக்கிற என்ன உங்களுக்கு எல்லாம் என்ன, தென் ஃப்ளைட் வந்துட்டு இது பண்ணி. தென் அவன் என்ன சொல்கிறான்னா எங்கள் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் ஆக்டிங் பற்றி, ஹி டோல் திஸ் இஸ் த ஒன்லி இண்டஸ்ட்ரி தட் பேஸ் யூ டு லுக் குட், வாட் யூ கம்ப்ளைனிங் அபவுட் அப்படின்னு சொன்னேன். எனக்கு வந்து யோசிச்சு பார்த்தா ஆமாம்ல, கரெக்ட் இவன் சொல்கிறது. And beyond everything, you're addressing a set of people. Like, இத்தனை பேர் வந்துட்டு படம் பார்க்கும்போது I feel it's very important for us to take care of ourselves physically and beyond that. And because of that, you get to play different kind of roles அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தோணுது. And being physically fit no more is like a tasking thing for me, because it's become a part of my lifestyle இப்போ அப்படின்னு நினைக்கிறேன். Where I like playing sports. எனக்கு ஒரு இடத்துல உட்கார கஷ்டமா இருக்கு. So I like physical activities a lot more அப்படின்னு சொல்லி. I mean, உங்களுடைய ரீல் ஆன் புல்லட் காஃபி தான் எல்லா இடத்துலையும் பார்த்துட்டு. So yeah, I mean, makes sense. Like for an actor, to mental awareness தாண்டி, like நீங்க how you carry it is something that you need to fight every single day, right? How you eat, what you eat, you can't just like ஒரு cheat meal எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது can't become the thing at all the times. No, not necessarily. We can. See, if people say that, no, I feel that that's not completely true. Okay. For me, right now, it's become more of a mental thing than a physical thing. Okay. Meaning, one point on a period, there's something called muscle memory. So your body remembers what. So no matter how much weight you gain, there's a threshold. Adu taandi poiduchana, there's no coming back. But there's a threshold வரைக்கும் வந்துட்டு, no matter what you eat, you can, if you're someone who trains every day, there's something called muscle memory. But what is different is, நீங்க வந்துட்டு அந்த 1 hour or 1.5 hours இல்லை, even if you're on the treadmill, இல்லை weights பண்ணுறீங்க, இல்லை whatever kind of workout, இல்லை போயிட்டு ஒரு கிரிக்கெட் ஆடுறீங்க, இல்லை ஃபுட்பால் ஆடுறீங்க, இல்லை சைக்கிளிங் பண்ணுறீங்க, it's become therapeutic. And the 1 hour to 1.5 hours is when your best thoughts are active அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தோண ஆரம்பிச்சு. At least with me, that's how it works. எனக்கு அந்த 1 hour வந்துட்டு I get to think so much. It might be the best of things, or it might be the most random things, but I think. And there are times when I note down my thoughts and everything, and sometimes I put it to use. Most of the times it's just as thoughts I've kept it. Yeah. Right. So you're not too rigid about it, is what you mean? No. Okay. No. And quite recently, Mr. A.R. Murali's director, he mentioned something. He said,
நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் எஸ்பெஷலாக வந்துட்டு யங் ஹீரோஸ் நிறைய பேர் வந்துட்டு there's a lack of young heroes அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. there's a flip side to it which is a lot of young heroes aren't getting the scripts that they are அவங்களுக்கு இஷ்டப்படுற அளவுக்கு கான்டென்ட் இருக்கிற ஸ்கிரிப்ட்ஸ் வர மாட்டேங்குது அப்படின்ட்டு அதுவும் ஒரு பார்வை இருக்கு. What's your take on this? Beyond creativity, there's a level of finances also involved. It's a business end of the day. So, like sometimes like I said, cinema is evolving every day. Today, cinema is not about the names anymore. I've started believing that. You're only as good as your last Friday. So, on a Friday, what kind of film you've made is what you'll be known for the next Friday. Right. And I think today, beyond everything, content is king. So we've seen a lot of films where அது வந்துட்டு ரிலீஸ் வரைக்கும் வந்து என்னங்கிறதே தெரியாது, பட் ரிலீஸ் ஆன பிறகு இல் ஜஸ்ட் பூம் அவுட் ஆஃப் த வேர்ல்டு, இல் ஹிட் அவுட் ஆஃப் த அண்ட் இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் இன் தமிழ், நான் சொல்றது எல்லா லாங்குவேஜ்லையும். அண்ட் பியாண்ட் தட் வந்து கொலாபரேஷன் லைக் யூ செட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். Now, for example, everyone is in lookout for directors who have sensible scripts. And if there is a sensible script, I don't think anyone will let it go. அதை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பாங்க. So I wouldn't want to say anything about the kind of films that we do is not self-edical அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு தாட் இருந்தா I don't think that is true. ஏன்னா வந்து இன்னைக்கு வந்து to spot a director and if he's sensible and he's able to execute it, tomorrow he's the next big thing. So that's how it works, and it's become like a 2020 match அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். So with the kind of content, more than names and everything, I think you'll just have to identify the kind of content. And speaking of which, you had once mentioned how you're a big fan of Breaking Bad and Better Call Saul. Bob Odenkirk, the star who acted in Better Call Saul, he recently did Nobody and Nobody 2. So his own type of John Wick. இதை ஏன் சுற்றி கேட்குறேன்னா, basically I want to understand if you would be open to doing a film like that, which is just an out and out violent actioner. Like say we had Kill in Hindi quite last year and stuff like that. Are you open to that, or do you have a cap on that? Say like, because you're also catering to the mainstream audience, violence இருக்கலாம், பட் அந்த அளவுக்கு என்னால் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல அப்படிங்கிற ஜோன்ல இருக்கீங்களா? வாட் இஸ் யோர் டேக்? No, I'm quite open to it. எனக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ரொம்ப பிடிக்கும். And recently I heard a script also. Which is very nice. The way they've orchestrated the entire thing is very nice, and they are going for out and out brutal action. But தெரியல அது எந்த மாதிரி action எனக்கு தெரியல. Is it an action that's going to be over the top? எனக்கு இன்னும் தெரியல. But yeah, I'm open to it. If the script demands it and if it's going to be well executed and well made, then yeah. It's a ஒரு particular genre of film மாதிரி அது இருக்கும். Yeah, wonderful. And speaking of favorite series, இப்போ என்ன பார்த்துட்டு இருக்கீங்க? Recent favorite titles? இப்போ ரொம்ப டாக்கு சீரிஸ் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். நிறைய பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். Can you suggest a few, like something about Area 51? Yeah, I think I've seen அது பார்த்துட்டு இருந்தேன். That's the one I saw. Then I saw about something about some murderer ஏதோ இது. Don't mess around with cats or something. I think I know what you mean. Yeah, probably I'll put a thing for it. Yeah, அது பார்த்தேன். And like a lot generally. Anything in the world of movies that really touched you and felt like, okay, you know what, I want to do something like this in general. No, it doesn't have to be Tamil, like, or Indian, anywhere in general. F1. I was blown away watching the film. Like the film, yes, it's good, but அது எப்படி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது the technical aspect of the film இல்லை, அது வந்து பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. So I would love to do a film like that. Thinking something like Rush பார்த்துருக்கீங்க? Yes. So that is my all-time favorite film. So Rush மாதிரி அப்படி இல்லைன்னா இந்த pure racing action. Yeah. Wonderful. You've also had a very crucial space in your career. இப்போ அடுத்து வர தனலுக்கு அடுத்து வர 2 படங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, இதயம் முரளி, the title itself is very close to you and your family. Then comes Parasakthi, which is a big multi-starrer. There's a lot bigger canvas and a lot of expectations இருக்கு. Is there any ஒரு hint of பதட்டம் எப்படி போகுதுங்கிறது? Is that not at all? இல்லை. Okay. அதெல்லாம் இனிஷியலாக இருந்தது அப்படின்னு. ரைட் நவ் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் பியாண்ட் எவ்ரி திங் ப்ராசஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் கீயாக இருக்குது இப்போ வந்துட்டு. ஸோ ஃபார் மீ ஐ எம் என்ஜாயிங் த ப்ராசஸ், லைக் ஐ செட் earlier இல்லைங்களா. ஸோ பதட்டம் இருக்கும், எப்போ இருக்கும்னா டியூரிங் த ரிலீஸ் வேணும்னா இருக்கலாமே தவிர. பட் ரைட் நவ் ஐ ஃபீல் போத் த ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆர் வெரி டிஃப்ரெண்ட் இன் தியர் ஓன் வே. So it's exciting for me to just switch from one role to another in a span of 1 month. அப்படி பண்ணும்போது it's exciting for me where I'm able to play both. So
I'm in that zone where I'm enjoying whatever I'm doing. Right, and because you keep speaking about your initial phase of your career, like say for instance, you get to meet the Atharvaa of Bana Katari. Okay, um, is there something that you would change about this journey? That's the first part of the question. Second part of the question is, are you where you thought you would be back then, 2010, 15 years ago? I don't think I'll ever be where I want to be because my ambitions keep changing over time. Okay. You're never satisfied. We as humans, no one is ever satisfied in the place that they are. But one thing I would want to tell myself, to my younger self is, don't take yourself too seriously. Because in general, I tell everyone this: don't take yourselves too seriously. When we start exploring different things, we have a very, at least people I know, all of us have a very strong tendency of thinking that wherever we are is the world. அது உண்மை கிடையாது இல்லைங்களா? World is such a big place and everything. What we are doing matters to us. But does it matter to on the bigger scale அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யோசிக்கணும். So you like to step out of that whole thing that you surround yourself with. And yeah, I constantly do that. Right. And it's helped me to a certain degree. Where suddenly I would understand that I'm not being motivated doing what I am. So I would want to take a break. It has happened to me like 1.5 years back, where I just wanted to understand whether these are the kind of films that I want to make. Then I understood that I wanted to do something different. Then I took like a small like a break and everything. Then I signed my kind of films and everything. And it's worked in my favor. Right. It's a pleasure talking to you. Can't wait to watch Thanal. Thank you. Hopefully you like it. Horror shows, everything that coming up. I'm very glad, and all the best to you. Thank you so much. Thanks.